Jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi ne odhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Nyeri odiochieng' ma kawuono, kama ne osingo mar konyo weg ohala mawuok e gwenge mag Mount Kenya region kaachiel kod bero uchumi ma pacho kae poni oyiere ka ker e yiero maduong' mabiro. Kane olose kar od bura ma Kieni, Mudavadi ne owacho ni odhi luwo okenge mane oket kod ker machon ma pacho kae Mwai Kibaki e chiero uchumi ma pacho kae. Ne otene kod seneta ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura ma Lugari Ayub Savula kaachiel kod nyawadgi ma Ndaragwa Jeremiah Kioni. Vile tunavyoitwa Amani National Congress, tumekuja Nyeri kwa njia ya amani, na tunataka tutoke hapa kwa njia ya amani, tuende kwa Kenya nzima kwa njia ya amani. Na msimamo wetu ni kwamba tunataka Kenya iwe na uchumi bora. That is our slogan, uchumi bora. Agenda yetu ni number 1, uchumi. Number 2, uchumi. Number 3, uchumi. Hakuna mambo mengine. It is very important that whatever formations we shall see as we move to the general election of 2022 are anchored on trust. Because you can put things on paper, but if the leaders are not working on the basis of trust, what is on paper may not be good enough. So I think it is important that this message goes across. So any formation that I and that we as Kenyans should be involved in is a formation that will be anchored on trust and then on the policies that we want to pursue as a country. So before we sign anything new, we have to have understanding on some fundamental issues. What do we think about the economy? What is our position on matters environment? What is our position on health care? So if we anchor our partnership on these issues and others, then we are likely to build good coalitions. Mzee wetu Kibaki alisema Kenya must be a working nation. Kenya must be a working nation. Kwa hivyo sisi wote tulinde uchumi, tulinde usalama, Kenya iwe a working nation. Hapa governor ametueleza what the people of Nyeri want, and indeed that is what Kenyans want. We don't want a country of handouts. We want a country where there is the right environment and people can work and put food on the table. Kwa hivyo sisi tunasema amani na pesa mfukoni. Hiyo ndio slogan yetu. Amani na pesa mfukoni. Niko kanatigo. Asante. Sasa na tukienda kwa uchaguzi, uwe uchaguzi wa sera, pana wa kikabila. Watu waseme watafanyia Wakenya nini. Tusiwe watu wa kusema tunapiga kwa sababu ya kikabila. Hapana bwana. Hapana. Tubadilike kabisa. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa. Jina langu la hapa ni Masharia. Na nimekuja kushari. Nimekuja kutafuta. Nimekuja kuomba. We are in NASA. At least I formed it. I pushed for it. But the truth is, there's a serious breach of trust. There's a trust deficit in NASA. And that is why imedidimia. That is the truth. And we can't hide.
So even when it comes to resource sharing of political parties, we should do it on the basis of trust. Kalonzo, as the leader of White, is bridging the gap on our behalf, talking to our other partner that we had and understand. Can we resolve it? McHugh, we are now in the 4th year, and this matter has been pending. So would you say there is trust? That is the question going forward. And all I can say, Kenyans should have an open mind because the political formations are not yet complete. We shall see a lot of jostling, negotiations amongst political parties, amongst Kenyans, and eventually we shall be clear on what are the formations at the end. And the conversation around One Kenya continues. We have people working behind the scenes, trying to thrash out the issues that I've given you as an example. Then we can now pronounce a formation once we know the document is signed and registered with the registrar of political parties. Because until that is done, the rest is still a matter of negotiation. Yes, I was in Mombasa. I went to Nakuru, spent 2 days. I am now in Nyeri, visiting the governor. Yesterday I met the governor of Nyandarua, Kimemia. I also intend to visit him and the people of Nyandarua. I will also visit the other counties in this region and in other parts of the country. I also met the governor of Garissa. So I'm on the road, reaching out, talking to them, understanding them. That is what is important. Bearing in mind we have restrictions around COVID, so we cannot do politics in the normal way. But in the processes, we are reaching out, talking to them. I'm giving them my vision. They are giving me their views and vision. And if at the right time they choose to support me, I'll be most grateful and humble. But right now, we are moving and talking to different people. And that is how it should be. Politics is not about abusing people. Politics is not about throwing stones. Politics is not about just thumping. No. Let us introduce a different kind of politics in this country. Tunataka hapa wakulima wa kahawa, wa majani chai, wafugaji wa mifugo, wale wanatoa maziwa, hata wale wa poultry. Tunataka tusikize kabisa, tujue nini tunaweza fanya kama Wakenya ili wapate mapato maradufu. Hilo ndio lengo letu. Kwa mfano, sisi tunataka Wakenya wasifinye kwa mambo ya ushuru kupita kiasi. Wanaumia. Tunaona hata animal feeds. Ukitaka kulisha kukuza kuku, poultry, sasa tax inakuja mpaka. Sasa wale wakulima ambao wanakuza kuku Uganda wanatushinda kwa sababu ile tax tunaweka hapa na kule Uganda hawaweki.
Sasa mayai yao yanakuwa bei rahisi kushinda ya wakulima wa hapa. Kwa hivyo tusipochunga vile tunapanga programs zetu, tutafinya wakulima wetu. Tena tunataka majani chai, tumeona Wizara ya Elimu inasukuma, Wizara ya Kilimo inasukuma kujaribu kubadilisha ili wapate mapato zaidi. Tunahimiza wizara izidi kufanya hivyo na ihakikishe wakulima wa majani chai wa Nyeri na katika Kenya nzima wote wanapata riziki kutoka kwa majani chai. Na vile His Excellency Musalia Mudavadi amesema ni ukweli. Wananchi kwa muda huu wanasikia wamefinywa. Serikali imewafinya na mambo ya ushuru. Na sisi tuko kwa hiyo serikali. Na tunaomba vile tu rais alifanya mwaka uliopita wakati kulikuwa na COVID ilikuwa imezidi, akapunguza ushuru. Alipunguza VAT kutoka 16 hadi 14. Akapunguza income tax kutoka 30 hadi 25. This is not the time to increase taxes. Wananchi bado wanaumia. Hii ni wakati wa kupunguza, mafuta isipande, gas isipande, because I know the people of Nyeri, and as you said, Your Excellency, given a good environment, wakapatiwa nafasi, wenyewe wanaweza kujitafutia riziki yao na kufanya kazi na biashara yao. I think what both excellencies have said is important. In all the tours that His Excellency Musalia Mudavadi has done, he's visited governors and speakers of county assemblies because we believe in devolution. Devolution is the future of this country. For economic stability and for us to enhance the beauty of our country. Ile ambayo iko Nyeri ni tofauti na ile ambayo iko Kakamega, ile iko Pwani, ile iko Nairobi. We must strengthen devolution. And Your Excellency, as a senator, I'm grateful because we are sure with you as president, the 5th president of the Republic of Kenya, the economy will be strong, devolution is going to be strong, and there's going to be peace in our country. Mungu awabariki sana. Ameuliza mbona natembea na Musalia Mudavadi. Mimi niko Jubilee. Lakini mnajua ile kitu inafanyika kwa chama chetu. Muone ile mambo yanaendelea. Mumeona hata juzi ile imeendelea. Ni wakati chama chetu cha Jubilee tujiangalie kwa undani. Tuone pale makosa ilianza. We see where the problem is. But more than that, as we go to the future, ni kutafuta marafiki. Na yule mtu ambaye najua anaweza kuwa rafiki mkubwa zaidi, ambaye Wakenya hawana shida na yeye, ambaye anaangalia mambo ya amani na mambo ya uchumi ni Wycliffe Musalia Mudavadi. So kuna wale walikuwa wamesema governor sijui kwa sababu wewe ni you're a senior member of Jubilee. Kuna wale walisema tayari Jubilee inafanya maja sijui na chama gani. Sijui kama walikuita? Hapana. Hata mimi sijaitwa. Hata mimi siko kwa hiyo. Hata hatuko hapo. Hakuna maja ya hiyo mlisikia. The kind of friends we want are people like Musalia Mudavadi and many others across the country. Hao vijana wetu si lazima wapatiwe attitude ya kufanya kazi. Wapatie namna, they will find their way because they are industrious, they are hard working. So tunawashukuru sana, tumekuja kuwatembelea, tumekuja Nyeri kupitia mlango, sio dirisha, tumekuja kwa upole, si kwa kifua, hatujakuja na kelele, tumekuja kwanza kuongea na mzee ambaye mmechagua gavana wenu, atuambie kuna hii nakaa hivi, hapa kuna kaa hivi, na ametueleza na hatutoki hapa. Ndio tunapenda watu wa Nyeri. Tutabaki, tuzungumze nanyi, tufanye mikutano. Kwa sababu kuna watu wanasema tayari binti ameshapozwa. Kuna watu wanasema unajua msichana lazima mtu akuje amtongoze. Mahari nasikia kuna watu walisema mahari imeshalipwa. Imeshalipwa? Bado haijalipwa? Si bado haijalipwa? Basi, sasa nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe Mheshimiwa aliyekuwa makamu wa rais Honorable Musalia Mudavadi. Karibu Nyeri, karibu uzungumze na watu, karibu utembee kila sehemu kutoka Mkurueine kwenda Kieni kwenda kila mahali. Una uhuru kuzungumza na watu wetu. There are narratives being created around this country that particular areas belong to particular individuals. I want to say we are Kenya, we are one nation, and we receive you with open hands. We want to listen to you. We want you to engage with us. We want you to
touch our lives, that as we progress, as we make political decisions, then we will be able to make very informed decisions. And therefore, your presence here for the next 2 days, we will walk with you. Thank you for visiting our churches tomorrow and meeting our people today. We are really very, very happy. And we want to take this opportunity to thank you for choosing to come to Nyeri. Your presence here for the next 2 days is going to be a game changer in terms of the economy, because you and your entourage will sleep in our hotels, you will eat our food, and of course mutatuachia mangondo, which we call pesa. And therefore we are very, very happy to welcome you, and also to tell you that Nyeri is an open society. We are here, we are focused, but beyond everything else, we care about our economy. We are concerned about our tea. We are concerned about our coffee. And if you can focus on that, like you have just told us, then we may consider working with you. Why don't we ask Mheshimiwa to stop being the gentleman of Kenyan politics? He is too gentleman. Ama mnaonaje? And he is too trusting. Sasa fungua macho yote sa wakati huu. Mine is to say that, like Mheshimiwa has just said, Komu, we are in the process, we are working. Read our body language. Kwa hivyo tukienda mbele ni lazima turekebishe uchumi ili tupunguze hii tax, wa Kenya wapate pesa kwa mfuko. Sisi tunasema amani na pesa kwa mfuko. Mimi ndio nilianza kuzungumzia kwamba agenda yetu kubwa itakuwa uchumi, number 1. Number 2, uchumi. Number 3, uchumi. Sasa baada ya kusema hivyo, sasa unasikia yule wa ODM anasema yeye ana agenda ya uchumi. Sasa unasikia yule wa Tangatanga anasema ana agenda ya uchumi. Wewe wacha, ni mimi ndio nilianzisha. Mimi nilisimama kule Bomas wakati walikuwa wakizindua BBI. Na nikasema agenda ya Kenya kubwa itakuwa uchumi, kwa sababu nilikuwa nimeona kwamba madeni yatakumba. Serikali inafuliza kule juu na wewe mwananchi hapo unafuliza. Nikikwambia nikurushie kitu kwa simu unaniambia Mudavadi wachana mashari atiga. Abotige gohe namba yege. Kwa sababu